வெல்கம் டு S3 ப்ரோக்ராமிங் டெக் சேனல். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற டாபிக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பைத்தான் if else statement. Decision making is the most important aspect of almost all the programming language. As the name implies, decision making allows us to run a particular block of code for a particular decision. Here, the decisions are made on the validity of the particular conditions. The condition checking is the backbone of the decision making. ஸோ நம்ம இஃபெல் ஸ்டேட்மெண்ட்னாலே என்ன அப்படின்னா சம் கண்டிஷன் நம்ம செக் பண்ணிட்டு கண்டிஷன் வந்து ட்ரூவா இருந்ததுன்னா அதுக்கு என்ன ஸ்டேட்மெண்ட்டோ அது ஒர்க் ஆகும். இதுல இஃபெல்ஸ்லேயே வந்து 3 டைப்ஸ் இருக்கு. இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட், இஃபெல் ஸ்டேட்மெண்ட், எல்இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட். ஸோ நம்ம வந்து இஃப் அப்படின்னாலே நம்ம வந்து கண்டிஷன் தான். The if statement is used to test a specific conditions. If the condition is true, the block of the code will be executed. அதே மாதிரி if else statement, and the if else statement is similar to the if statement except the fact that it also provides the block of the code for the false case of the condition to be checked. If the condition provided in the if statement is false, then the else statement will be executed. இப்போ வந்து first if statement நம்ம வந்து true மட்டும்தான் என்ன இருக்கும், அந்த பிளாக் மட்டும் ஒர்க் ஆகும். இஃப் எல் ஸ்டேட்மெண்ட்ல என்ன அப்படின்னா இஃப் வந்து கண்டிஷன் வந்து ட்ரூவா இல்லைன்னா ஃபால்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ஒர்க் ஆகும். ஸோ அது வந்து இஃப் எல்ஸ். அதாவது நெஸ்டட் இஃப், அதாவது இஃப் அண்ட் எல்இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட். நெஸ்டட் இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் எனேபிள் அஸ் டு யூஸ் இஃப் எல் ஸ்டேட்மெண்ட் இன்சைட் ஆன் அவுட்டர் இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட். ஸோ அது என்ன அப்படின்னு நம்ம ஒன்று ஒன்றா பார்ப்போம். So Python does not allow the use of parentheses for the block level code. In Python, indentation is used to declare a block. If two statements are at the same indentation level, then they are part of the same block. So indentation is the most used part of the Python language since it declares the block of code. All the statements of one block are indented at the same level indentation. So I will see how the actual indentation takes place in decision making and other stuff in Python. So first if statement. The if statement is used to test a particular condition, and if condition is true, it executes a block of code known as a if block. The condition if the statement can be any valid logical expression which can be either evaluated to true or false. ஸோ நம்ம வந்து இப்போ ஒரு ப்ரோக்ராம், அதாவது இஃப்க்கு ஒரு ப்ரோக்ராம் வந்து நம்ம பார்க்க போறோம். அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஒரு நம்பரை வாங்கிட்டு அது ஈவனா அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போறோம். ஸோ நான் அதுக்கு வந்து எடிட்டர் வந்து விசுவல் கோடு ஸ்டுடியோ கோடு வந்து அந்த எடிட்டரை வந்து யூஸ் பண்றேன். ஸோ இதுல வந்து நம்ம ப்ரோக்ராமை நான் ஆல்ரெடி நோட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். ஸோ அந்த ப்ரோக்ராமை நம்ம எடுத்து இதை காப்பி பண்ணிக்கலாம். ஸோ நம்மங்கிற ஒரு வேரியபிள், அதுல வந்து இன்டீஜர் இன்புட் என்டர் தி நம்பர் அப்படின்னு கேட்டிருக்கோம். ஏன் அப்படின்னா நம்ம வந்து இங்க வந்து ஸ்ட்ரிங் வந்து கெட் பண்றோம் இல்லையா, அதனால நம்ம இந்த நம்புங்களை வந்து ஸ்டோர் ஆகணும். நம்ம வந்து போன வீடியோல பார்த்தோம் கன்வர்ஷன். ஸோ நம்மள வந்து நம்ம ஸ்டோர் பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன ஆகணும், நம்ம அதை வந்து கன்வெர்ட் பண்ணி நம்ம போடணும். ஸோ நான் வந்து இந்த இன்டீஜர் இன்புட் என்டர் தி நம்பர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன். இஃப் நம்பர் டிவைட் பை 2 ஈக்குவல் டு 0வா இருந்தா நம்பர் இஸ் ஈவன் அப்படின்னு கொடுக்க சொல்லியிருக்கேன். ஸோ இதுல நம்ம எந்த எல்ஸ் பார்ட்டும் கொடுக்க போறது இல்லை, ஒன்லி இஃப் கண்டிஷன் மட்டும் கொடுத்து அதை செக் பண்றோம், அவ்வளவுதான். ஸோ இதை வந்து ரன் பண்ணுங்க. ஸோ என்டர் தி நம்பர் அப்படின்னு கேக்குது. இப்போ நம்ம என்ன நம்பர் கொடுப்போம், ஏதோ ஒரு நம்பர் கொடுப்போம்.
10 அப்படின்னு இருக்கும். ஸோ நம்பர் இஸ் ஈவன். ஸோ இது வந்து நெக்ஸ்ட் கண்டிஷன் எல்லாம் செக் பண்ணல, ஃபால்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்டும் இல்லை. ஓகேவா? ஸோ அடுத்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, லார்ஜஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் 3 நம்பர்ஸ். ஸோ அந்த ப்ரோக்ராம் நம்ம பார்ப்போம். இதுவும் வந்து இஃப் கண்டிஷன் மட்டும்தான் கொடுக்க போறோம், வேற எல்ஸ் பார்ட் எதுவுமே கொடுக்க போறது இல்ல. ஸோ இதுல வந்து ஏங்கிற வேரியபிள்ல நான் என்ன பண்ணிருக்கேன், இன்புட் என்டர் த ஏ, அதே மாதிரி பில இன்புட் என்டர் த பி, அடுத்து சில இன்புட் என்டர் த சி. அடுத்து இஃப் கண்டிஷன்ல ஏ கிரேட்டர் தென் பி அண்ட் ஏ கிரேட்டர் தென் சி இருந்தா ஏ இஸ் லார்ஜஸ்ட். அதே மாதிரி இப்போ வந்து அடுத்த கண்டிஷன் பி கிரேட்டர் தென் ஏ அண்ட் பி கிரேட்டர் தென் சி இருந்தா பி இஸ் லார்ஜஸ்ட். இஃப் சி கிரேட்டர் தென் ஏ அண்ட் சி கிரேட்டர் தென் பி இருந்தா பிரிண்ட் சி இஸ் லார்ஜஸ்ட். ஸோ இது வந்து ஒரு என்டர் த ஏல 10 கொடுக்குறேன், பில 5 கொடுக்குறேன், சில 3 கொடுக்குறேன். ஸோ ஏ இஸ் எ லார்ஜஸ்ட். ஸோ நம்ம அடுத்து என்ன பண்ண போறோம்னா இஃப் எல்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட். ஸோ நம்ம இதுல வந்து இஃப் கண்டிஷன் மட்டும் தான் கொடுத்துருக்கோம், எல்ஸ் பார்ட் கொடுக்கல. இப்ப அடுத்தது என்ன பண்ண போறோம்னா எல்ஸ் பார்ட் கொடுக்க போறோம். ஸோ ட்ரூவா இருந்ததுன்னா ட்ரூ பார்ட் வந்து பிரிண்ட் பண்ணும், ஃபால்ஸ் ஆனா ஃபால்ஸ் பார்ட் வந்து பிரிண்ட் பண்ணும். ஸோ the if else statement provides an else block combined with the if statement which is executed in the false case of the conditions. So if the condition is true, then the if block is executed, otherwise the else block is executed. So நம்ம அதுக்கு ஒரு ப்ரோக்ராம் வச்சிருக்கோம். என்ன ப்ரோக்ராம் அப்படின்னா check whether a person is eligible to vote or not. இப்போ என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா else பார்ட்டுக்கு ஒரு ப்ரோக்ராம் வந்து செக் பண்ண போறோம். ஸோ இதுல என்ன பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஏஜ்ங்கிற ஒரு வேரியபிள் எடுத்திருக்கோம். அதுல வந்து இன்புட் என்டர் த ஏஜ். நீங்க வந்து ஒன்னும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க, லாஸ்ட் வீடியோல பாருங்க, அதுல வந்து நம்ம கன்வர்ஷன் கொடுத்துருப்போம். ஸோ இதுல ஏன் இன்டீஜர் கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னு நீங்க கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க. ஸோ நம்ம வந்து இதுல ஸ்ட்ரிங் வாங்குறதுனால என்ன பண்றோம், இங்க வந்து நம்ம இன்டீஜர் அப்படின்னு கன்வெர்ட் பண்ணி ஏஜ்ல போடுறோம், அவ்வளவுதான். ஸோ இஃப் ஏஜ் கிரேட்டர் than equal to 18 இருந்ததுன்னா என்ன ஆகும், you are eligible to vote, else இல்லனா sorry you have to wait அப்படின்னு வரும். ஸோ இதை வந்து நம்ம ரன் பண்ணுவோம். ஸோ நம்ம if கண்டிஷனுக்கு பாருங்க என்ன பண்ணிருக்கோம், கோலம் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ என்டர் த ஏஜ், நான் இப்போ வந்து 17 வந்து 17 அப்படின்னு கொடுக்குறேன். ஸோ சாரி யூ ஹாவ் டு வெயிட் இட் அப்படின்னு வருது. ஸோ இதுவே வந்து நம்ம இன்னொரு ரன் பண்ணுவோம். ஸோ நான் இப்போ வந்து 23 அப்படின்னு கொடுக்குறேன். ஸோ யூ ஆர் எலிஜிபிள் டு vote அப்படின்னு வந்துருச்சு. இது வந்து if else ஸ்டேட்மெண்ட். ஸோ if else ஸ்டேட்மெண்ட்லேயே நம்ம இன்னொரு ப்ரோக்ராம் பார்ப்போம். அது என்ன அப்படின்னா ஆல்ரெடி நம்ம if ஸ்டேட்மெண்ட்ல பார்த்தோம் இல்லையா, ஈவன் நம்பர். இப்போ வந்து ட்ரூவா இருந்தா ஈவன் நம்பர், எல்ஸ் பார்ட்டா இருந்தா ஆட் நம்பர் வர்ற மாதிரி நம்ம பார்ப்போம். அதே ப்ரோக்ராம் தான், அதுல நான் வந்து எல்ஸ் பார்ட்டை வந்து சேர்த்திருக்கேன். So num equal to integer, input enter the number. If num module 2 equal to 0, print number is even, else are the print number is odd அப்படின்னு கொடுக்க சொல்லியிருக்கோம். இப்போ ரன் பண்ணுங்க. enter the number. இப்போ வந்து 9 கொடுப்போம். ஸோ நம்பர் இஸ் ஆட். நம்ம ஆல்ரெடி வந்து 10 கொடுத்து ஈவன் செக் பண்ணிட்டோம். ஸோ நான் அதனால ஆட் நம்பர் வந்து கொடுத்துட்டேன். அடுத்து வந்து நெஸ்டட் இஃப்.
இந்த நெஸ்டட் இஃப் அல்லது எல்இஃப்னு சொல்லுவோம். The elif statement enable us to check multiple condition and execute a specific block of statements depending upon the true condition among them. We can have any number of elif statements in our program depending upon our need. ஓகேவா? ஸோ நம்மளுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், ஸ்டேட்மெண்ட்டை கொடுத்துக்கலாம், கண்டிஷன் கொடுத்துக்கலாம். ஸோ நம்மளுக்கு வந்து மல்டிபிள் கண்டிஷன் வேணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், நெஸ்டட் இஃப் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதுக்கு வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் ப்ரோக்ராம் பார்ப்போம். என்ன அப்படின்னா, ஒரு நம்பரை வாங்கிட்டு அந்த நம்பர் வந்து ஈக்குவல் டு 10ஆ இல்ல ஈக்குவல் டு 50ஆ இல்ல ஈக்குவல் டு 100ஆ அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போறோம். ஸோ இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்பர் அப்படிங்கிற ஒரு வேரியபிள் எடுத்திருக்கோம். அதுல வந்து இன்புட் என்டர் தி நம்பர் அப்படின்னு கொடுத்து ஸ்டோர் பண்றோம். இஃப் நம்பர் ஈக்குவல் டு 10 அப்படின்னு இருந்ததுன்னா கண்டிஷன் நம்பர் இஸ் ஈக்குவல் டு 10. ஸோ ஈக்குவல் டு எல்இஃப் கொடுத்துருக்கோம். அடுத்த கண்டிஷன். ஸோ அதனால எல்இஃப் கொடுக்குறோம். லாஸ்டா தான் இதுல எல்ஸ் பார்ட் வரும். ஃபர்ஸ்ட் இஃப் கண்டிஷன், அதுக்கப்புறம் எல்இஃப் கண்டிஷன், இன்னொரு கண்டிஷன் கொடுத்தோம்னா அதுவுமே எல்இஃப் கண்டிஷன், லாஸ்டா தான் எல்ஸ் பார்ட் வரும். ஸோ இஃப் வந்து நம்பர் ஈக்குவல் டு 10 இருந்தா ஈக்குவல் டு 10, எல்இஃப் நம்பர் ஈக்குவல் டு 50 இருந்தா ஈக்குவல் டு 50. அடுத்து இன்னொரு கண்டிஷனும் கொடுக்குறோம். எல்இஃப் நம்பர் ஈக்குவல் டு 100 இருந்தா ஈக்குவல் டு 100. இதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம என்ன பண்றோம், எல்ஸ் பார்ட் கொடுக்குறோம். எல்ஸ் இது மூணுமே இல்லை அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும், பிரிண்ட் the number is not equal to 10, 50 or 100 அப்படின்னு கொடுக்க சொல்றோம். ஸோ இப்போ வந்து ரன் பண்ணுவோம். ஸோ என்டர் தி நம்பர். இப்போ நான் வந்து 15 கொடுக்குறேன். ஸோ நம்பர் இஸ் ஈக்குவல் டு 50. ஸோ செகண்ட் எல்இஃப் கண்டிஷன் இஸ் ட்ரூ. ஸோ என்ன ஆகுது, நம்மளுக்கு இந்த கண்டிஷன் பார்ட் ஒர்க் ஆகுது. இப்போ நான் வந்து 10 அப்படின்னு கொடுத்தாலும் என்ன ஆகும், இந்த ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் ஒர்க் ஆகும். அதே மாதிரி 100 கொடுத்தா இந்த பார்ட் ஒர்க் ஆகும். நான் இப்போ வந்து இது மூணுமே இல்லாம கொடுக்குறேன். ஸோ நம்ம இப்போ வந்து 55 அப்படின்னு கொடுப்போம். ஸோ நம்பர் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு 10, 50 or 100. ஸோ இன்னொரு ப்ரோக்ராம் நம்ம பார்ப்போம், மார்க். ஸோ இன்புட் என்டர் தி மார்க் கொடுத்துப்போம். ஸோ இதுல வந்து 85, அதே மாதிரி நம்ம இதுல அண்ட் ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணி எப்படி நம்ம வந்து கண்டிஷன் செக் பண்றது அப்படின்னு பார்ப்போம். லாஜிக்கல் ஆப்ரேட்டர். ஸோ இப்போ என்ன பண்ணிருக்கோம், மார்க்ஸ் அப்படின்னு ஒரு வேரியபிள்ல இன்டீஜர் இன்புட் என்டர் த மார்க் அப்படின்னு நம்ம வந்து யூசர் கிட்ட இருந்து கெட் பண்ண சொல்லியிருக்கோம். இஃப் மார்க் so if mark greater than 85 and mark less than equal to 100 இருந்ததுன்னா congrats you scored grade A அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். if அடுத்த கண்டிஷன் கொடுக்குறோம், greater than 60 and less than equal to 85 இருக்கணும். so you scored grade B plus. அதே மாதிரி அடுத்த கண்டிஷன் mark greater than 40 and mark less than equal to 60 இருந்தா you scored grade B. and if அடுத்த கண்டிஷன் mark less than greater than 30 and mark less than equal to 40 இருந்தா you score grade C. else இருந்ததுன்னா print sorry you are fail அப்படின்னு கொடுக்க சொல்லியிருக்கோம். ஸோ இதை வந்து ரன் பண்ணுவோம். ஸோ நான் மார்க் வந்து 85 அப்படின்னு கொடுக்குறேன். ஸோ என்ன ஆகுது, நம்மளுக்கு யூ ஸ்கோர்ட் கிரேட் பி பிளஸ். ஏன் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் என்ன சொல்லியிருக்கோம் அப்படின்னா மார்க் கிரேட்டர் தென் 85 இருக்கணும்,
லெஸ் ஆர் ஈக்குவல் டு 100. அப்ப 86 இருந்ததுன்னா என்ன இருக்கும் நம்மளுக்கு கங்க்ராட்ஸ் யூ ஸ்கோர்டு கிரேட் ஏன்னு வந்திருக்கும். அடுத்த கண்டிஷன் பாத்தீங்கன்னா நம்ம லெஸ் ஆர் ஈக்குவல் டு 85 அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம். ஸோ 85 அப்படின்னு கொடுத்தோம்னா நம்மளுக்கு என்ன வருது யூ ஸ்கோர்டு கிரேட் பி பிளஸ் அப்படின்னு வருது. இப்ப நம்ம வந்து 86 கொடுத்து பார்ப்போம். 86. ஸோ கங்க்ராட் யூ ஸ்கோர்டு கிரேட் ஏ அப்படின்னு வந்துருச்சு. ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம எல்ஸ் பார்ட் ஒர்க் ஆகுதான்னு பார்ப்போம். ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும் கிரேட்டர் தென் 30 அண்ட் மார்க்ஸ் லெஸ் நாட் ஈக்குவல் டு 40. நம்ம இப்போ வந்து 29 கொடுத்தோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும் நம்மளுக்கு சாரி யூ ஆர் ஃபெயில் அப்படின்னு வந்துருச்சு. ஸோ இது வந்து டெசிஷன் மேக்கிங்ல இஃப் எல்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட். ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோல பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.